mma. Chineke anyị dị mma o. Ụtụtụ n'ehihie n'abalị mgbe niile. Chineke anyị dị mma, ọ dị mma. Chineke anyị dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Otu ọ bụrụ siri tụlee ya, Chineke anyị dị mma o. Chineke anyị dị mma ee. Chineke anyị dị mma. Ụtụtụ n'ehihie n'abalị mgbe niile. Chineke anyị dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Chineke anyị dị mma. Otu ọbụla siri tụlee ya, Chineke anyị dị mma, ọ dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Otu ọbụla siri tụlee ya, Chineke anyị dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Chineke anyị dị mma. Otu ọbụla siri tụlee ya, Chineke anyị dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Chineke anyị dị mma. Otu ọbụla siri tụlee ya, Chineke anyị dị mma. Chineke anyị dị mma ee. Chineke anyị dị mma. Ụtụtụ n'ehihie n'abalị mgbe niile. Chineke anyị dị mma. Atụla egwu gị ka m nọnyere. Elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị o. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-agọzikwa gị, m ga-eji aka iri nke ezi omume m jigide gị. Atụla egwu gị ka m nọnyere. Elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị o. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, aga m agọzikwa gị, m ga-eji aka iri nke ezi omume m jigide gị. Ụmụ Igbo elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị o. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-agọzikwa gị, m ga-eji aka iri nke ezi omume m jigide gị. Ya mere rọpụtara onwe unu chi, rọpụtara onwe unu chi, rọpụtara onwe unu chi, onye unu ga na-efe. Ma o wee n'ụlọ nna m, aga m efe Chineke. Rọpụtara onwe unu chi unu ga na-efe. Ya mere rọpụtara onwe unu chi, rọpụtara onwe unu chi, rọpụtara onwe unu chi, onye unu ga na-efe.
bụ onwe m n'ụlọ nna m aga m efe Chineke rọpụtara onwe unu chi unu ga na-efe. Agaghị m efe chi ndị ahụ ejiri aka mee, chi ndị ahụ ejiri aka kpụọ, chi ndị ahụ ejiri aka mee, chi ndị ahụ ejiri aka. Agaghị m efe chi ndị ahụ ejiri aka kpụọ, chi ndị ahụ ejiri aka kpụọ, chi ndị ahụ ejiri aka kpụọ, chi ndị ahụ ejiri aka kpụọ. Onye nwe ụwa nara ekele, nara o, nara ekele, nara ekele. Chi nwe ụwa nara otito, nara o, nara ekele, nara otito anyị o. Chi ụmụ Biafra nara ekele, nara o, nara ekele, nara otito anyị o. Chi ụmụ Igbo nara ekele, nara o, nara ekele, nara otito anyị o. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdịrị obi anyị mma Chineke. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma o, ịdị mma, ịdịrị obi anyị mma. If you are just joining us, please, if you are just joining this live, please endeavor to hit the share button. Metro Makala share button. Please. James Henry. Metro Makala share button. God's swore. Emeka. Metro Makala share button. Hit the share button as you are joining this broadcast. As you all can see, I'm disvirgining this page tonight. Of course, this page is a new page. I created this page today and I'm going to disvirgin this page tonight. Cyril Ochi, you are welcome. Ununcha neba. Una afugo ihendere deta ina afugo ifendere ba. Go and tag Obi-Wan Ndigbo. Go and tag Obi-Wan Ndigbo. Tell Obi-Wan Ndigbo. Na muwa wu Lord Nkandrem anụrụ m ozi ya. I have heard his message. And that's one of the reasons why I am here. Go and tell Obi-Wan Ndigbo. Nola Germany, that Lord Nkandrem received his message. Igagwaram somebody dika Jobson Lawrence, our warrior, that Lord Nkandrem Mwetarozia, Latu Pugoge, Sophia Harrison, you are welcome. Touch the share button as we move with speed. This night, I have come not to broadcast on my usual way, but in another dimension. In another dimension. Tonight, I have come to you n'obi dị umeala dịka ndị wuru onye Igbo. Dịka ndị wuru onye Igbo bịa bụrụ nwa Chineke.
abịago m ka m bịa gbasara ụwa ozi ọma Chineke, ka m bịa gbasara ụmụ Igbo ozi ọma Chineke, ka m bịa gwa ụmụ Igbo na n'ọwa ejikọ aka nyụọ mamịrị ọgba ụfụfụ. All of you, most of us, I will not say all of you, most of us has been on the platform of Obiwanne Ndigbo. Ịbịa na platform Obiwanne Ndigbo, Obiwanne na-eji Igbo eme program ya maka ndị ọ na-agwa bụ ndị Igbo, ndị ọ na-agwa okwu bụ ndị Igbo. Ịbịa na mgbe Obiwanne na-eme program, ọ na-eme program, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị Igbo nke ruru, ha na-erucha 600, 700, nke akpọrọ 700, 600, 500, 400 people wu ndị Igbo ejula platform Obiwanne. Ihe Obiwanne na-agbasa for the past 2 weeks right now, for the past 2 weeks now bụ ka ndị Igbo bịakọta ọnụ wee chụwa ewu ojii a nke gbapụrụ agbapụ. Obiwanne wee na-ekwusị, ọ bụrụ that na anyị abịakọtaghị ọnụ dịka ndị chọrọ nnwere onwe, na ọ ga-esi ike inweta nnwere onwe a. Egogo m Obiwanne ntị ugboro ole na ole, gee ya ntị ugboro ole na ole, na-eche imirikiti ndị Igbo na-ege Obiwanne ntị, ma ndị na-akpọla fon na program ya. Ma enwekwa ọ gbasacha ozi ọma ma onye ọbụla ọ ga-agala peji ya, at least ga gbasakwa ya bụ ozi ijikọta aka ọnụ, ga gbasa ya bụ ozi ịbịakọta ọnụ dịka ndị Igbo. Mana ka o si kwuru taa, aga geche Obiwanne ntị, ndị Igbo alakpuo. Mụ nwere onwe m wee sị, la mụnwa bụ lọdụ nke m, awụ m ọpara l'afọ nne m, nke ndị oyibo kpọrọ first son. Ihe eji mara first son bụ ikpe udo. Ihe eji mara first son bụ ịchịkọta ụmụnne ọnụ. Ihe eji mara first son bụ ebe ọbụla na-ese okwu na family, na ezinụlọ, ọpara emezie ya, dozie ya. Ọ bụ ha o ji wụrụ ọpara, ọ bụ ha o ji wụrụ first son. Ọpara abụghị onye mkposa, kama ọpara bụ onye njikọta ụmụnne na ụmụnne. Ọ bụkwara ihe mụnwa bịara ime taa. Abịara m ime dịka nji wụrụ ọpara n'ezinụlọ m, n'ebe m si pụta. Abịara m ịkpọ udo n'etiti ndị Igbo niile, n'etiti ndị Biafra niile, ndị na-achọ nnwere onwe. Dịka anyị na-achọ nnwere onwe a n'aka Naịjirịa, anyị a na-agba onwe anyị mgba, na-agba onwe anyị mgba okpuru. Anyị a na-agba onwe anyị mgba dị iche iche. Ọwụwa ụzọ a ka a ga-eji nweta nnwere onwe. Chijioke Eya metụrụ m aka na share button. Sophia Harrison metụrụ m aka na share button. Ọ bụrụ na o nwere onye ma Obiwanne ndị Igbo, ya ga-agwa ya la ozi o ziri ụmụ Igbo, la mụwa bụ lọdụ nke ndịrị m, ewerego ya ka m bịa gbasakwara ụmụ Igbo. Maka na ihe anyị kpọrọ nwaanyị bụ ụmụ Igbo, ọ bụghị ụmụ Awụsa, ọ bụghị ụmụ Alakụba, ọ bụghị ụmụ Yoruba. Ihe anyị bụ ụmụ Igbo,
now mmadụ dịka Johnson Lawrence ezigbo nwa Chineke o ziri anyị ozi la peji ya si ma anyị hapụzie ịgba ụmụnne anyị attack our brothers ndị nọ na ndị mere ntuli aka ndị so participate yala ntuli aka anyị mere la Saturday maka na anyị onwe anyị na-agwa ha sị hapụnụ ntuli aka ha ajụ hapụnụ ntuli aka ọ ga-enyere unu aka ha ajụ akpọrọ anyị aha dị iche iche mmadụ dịka m akpọrọ m aha dị iche iche kparịa m n'ụzọ dị iche iche wee sị m ụfọdụ sị m na m agaghị anọ n'obodo oyibo na-agwa ndị nọ n'ụlọ sị ha agazila ga tụọ vootu m wee na-ajụ ha sị ọkwa the same right ị nwere iji sị ndị mmadụ ga-atụọ vootu n'ọkwa the same right ka mụnwa nwere iji gwa ndị mmadụ sị ha tụzila vootu na nke anyị tụrụ atụ na onwe nke anyị tụtara dịka anyị pụrụ ihe niile ndị a ọtụtụ biliri ga tụọ vootu mana ọ na-adị mma onye na-achọ ime mistake ịgwa ya sị ebe ahụ ọ na-aga n'ụzọ adịghị ya ọkachi ntị na-aga ya ị na-agwa ya sị mkpụrụ ebe ahụ ị na-aga ugbu a n'ụzọ adịghị ya ọ sị ka ya gaa ọ gagide ya merụọ ahụ ọ lọta ịchụtụ ya ọchị obere ewesị ya ngwa bịa lọọkwaghị m ji sị gị agala ụzọ ahụ ama m ihe m ji na-asụ Igbo n'ihi na ekere m ekike ndị Igbo aga m na-etinye ngili Igbo aga m na-eme isi ya ngili Igbo ka anyị na-atapụ ya ka ọ na-aga aga ị na-ahụ onye na-aga ụzọ na-adịghị mma ụzọ gị nwala agago ọ bụrụ na ị gabeghị ụzọ ahụ gị nwala onwe ewere anya okenye hụrụ ụzọ ahụ na ọ dịghị mma na ndị gara ya alọtaghị ụfọdụ lọtara alọta bụ ọnya bụ nsogbu lọtara ụzọ ahụ gị nwa na-agwa ya sị hapụ ụzọ ahụ ya nwa sị na ọ ga-aga ya hapụ ya ka ọ gachaa lọta mgbe ahụ ọ lọtara ịchịa ya ọchị kwa kwasịghị agala ụzọ a ọkwasịghị agala ụzọ a mana achịgburu ya achịgbu echeta ya ịhapụ ewere ya dụọ ya ọdụ o were ya mụrụ ihe a bụ ihe mere na ntuli aka nke a emere na Satọde maka na anya onwe anyị amago na ntuli aka a na-eme na Naịjirịa awụghị ntuli aka ịbịa n'obodo oyibo ifu ka esi eme ntuli aka ịbịa n'obodo oyibo ifu ka esi eme ntuli aka enweghị onye na-egbu ibe ya enwekwanịghị onye anaghị emetigbu ụzọ ọbụla ntuli aka n'obodo oyibo gị nwa bịara abịa nwere ike ịnọ ị gaghị amara a na-eme ntuli aka ya wụgịnị ndị ọcha ma ha na-akpọ ntuli aka bọtụ ka a na-eme n'Afrịka ọwụ tigbuo zọgbuo ka anyị wee na-asị anyị atụgidele ntuli aka atụgide elekshọn a ihe a na-eme bụ selekshọn now ka ihe mechara mee ọtụtụ n'ime ndị mere ntuli aka ahụ nọ n'ihe mwute ụfọdụ na anya mmiri akwa ụfọdụ nọ na-ebe ọkwala ha ma ha gara ewesi their time gawa ime ntuli aka ụfọdụ nọ na-asị gịnị kpatara m ji gawa ije a mbụ ya wụ ihe ndị oyibo kpọrọ had I know always come at last mmakwara na-abịa mgbe ọ na-abịa n'ikpeto maazụ Johnson Lawrence wee sị ma anyị hapụzie ịchị ha ọchị n'ozuola ọchị nke anyị chere ha n'ozuola ngwa ka anyị bịakọta ọnụ
wee tụwazie ha ka anyị nweta nwere onwe anyị Biafra n'oge adịrọzi. And that is why I'm here. If you are obedient, if you are articulate, if you are jagabanlet, I will not mock you again. You have agreed that mistake has been done. And some of you are saying it today that if they know, in fact, this will be their last. As some people are saying that this is their first and it will be their last. It will not be their last. You will vote again when we have a referendum to leave Nigeria. Therefore, you have to understand Remy Best, Chukuma, thank you very much. Remy, Metromakala share button. Just touch the share button. This is a new page. I'm going somewhere. And I want to carry everybody along. Obedient. Listen to me. I want to assure you that your voice has been heard in 4 corners of the earth. Now, you have realized, everybody have realized that now the problem of Nigeria has always been INEC. INEC, Independent National Electoral Commission, has always been the problem of Nigeria when it comes to selection. Chilov, ezigbo nwa Chineke nwanyị ọma. Chilov Metromakala share button. Mụnwa wụ Lord nke ndere m. Ihe mere nje wụrụ Lord. Ka nje pụta ebe a. Ahụ nje pụta ebe a. Achọrọ m ịgwa all Nigerians, Nigerian youth, that it is good when injustice is happening to somebody, you speak up. Because if you did not, that injustice will come to you. I am not speaking today as a Nigerian because I understand that injustice to one is injustice to all. If injustice is happening in Ghana, if I get the information, I will speak about it. If injustice is happening in Togo, if I get the information, I will speak about it. Anywhere injustice is happening, speak up. If you don't, it will get to you. That has always been the case of Nigeria. When people are killed in northern part of Nigeria, unjustly, innocent soul killed, the rest part of the country will feel so less concerned. When the South are being killed, the rest country will feel less concerned. When the West are being killed, the rest of the country feel so less concerned. Not knowing that it's going round. It's going round. Injustice is injustice, no matter who it affects. No matter who it affects. Ndigbo, they have egbuolu ụmụnne ka ọkụkọ. Maka na
akpọrọ ha IPOB, Indigenous People of Biafra. Ndị Igbo a na-edowe arụ na all this group of people na-akpọ onwe ha Biafra. Ha na-ahụta that thing as a group. Some people disassociate themselves from the movement for the emancipation of the sovereign state of Biafra. So many people see their brothers in the movement as a terrorist. When they kill IPOB at Mpo or Nature, many, in fact, Igbos kept quiet. The only people that bear the brunt was IPOB. When IPOB was killed in Igbocha, the rest of the country supported it. When IPOB was killed at Aba, Ngwa High School, Aba, everybody looked the other way. When IPOB was massacred at Enugu, the rest of the country supported it and looked the other way. When IPOB was killed all over the place, everybody looked the other way. Some clapped for the military. Some support the military and clap. You did not know that that was injustice. That it is coming for everyone. Today, that injustice we are talking about has caused scarcity of naira in a country that supposedly have, according to them, 200 million population. You want to redesign naira, not that you are redesigning naira from naira to pounds or naira to dollar or naira to any other thing. It is the same naira, just to change the color. Cause the country to be in this industry. People can no longer buy food to eat when they have the money. That is that injustice. People did not know that is coming. Today, the whole Nigerians have witnessed that they voted in mass for their favorite candidates, Peter Obi. Today, up to this moment, as I'm speaking, selection that was conducted on Saturday. Today is Tuesday. The result has not been called. Is that not injustice? It is injustice. Now, everyone is now suffering that injustice in the system. The injustice in the governance. Achọrọ m eju gị nwa bụ onye Igbo. Achọrọ m eju gị nwa bụ onye Igbo. Ọ bụ na ekwesịrị ịzọ ọchịchị azọ, ọchịchị nke a, ndị ugwu achịgide, ndị Yoruba achịa, ndị Sasat achịala, Goodluck Ebere Jonathan, abi? Nke a na-abụ for onye Igbo, ekwesịrị ịzọ ya azọ. Nke a bụ enwere ha asị eze onye orura enye ya. Eze bụ onye orura enye ya. Nke ekwesịrị iwere ya nye ndị Igbo si ngwa unu jide ya lọbụ loruru unu. Emefu ya otu ahụ. Ndị niile bụ ndị Nigeria apụtala sị
la nwoke abụ onye Igbo Peter Obi lụọ bụ onye ha ga-atụnyere ka ọ chịa Nigeria. Ndị ugwu ekwechiri la ọ gaghị ime. Maka gịnị lụọ bụ onye Igbo? Ọ bụrụ lụọ bụ Atiku ji otu a win election a akpọgo result. Ọ bụrụ lụọ bụ Tinubu ji otu a win election ụwa niile ahụ ya lụọ win election akpọgo result. Ihe eji na-eme ya ha nkịpanki otu a na-eme otu a wụ maka na ọwụ onye Igbo win election. Ndị Igbo odogo unu anya ugbu a na-achọghị unu n'ime Nigeria. Unu chọrọ Igbo presidency. Unu enwe inye n'Igbo presidency. Ndị ugwu achọghị inye unu ya. Ndị Igbo dolu unu anya unu achọghị unu n'ime Nigeria. Onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya. Onye ọbụla ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya. Ya mere m ji na-asị lachiala m ndị ile tụrụ election a ọchị maka mụnwa kwuru si atụrụ election apụtala ịtụ. Unu apụta tụọ awe na-eme unu ihe a na-eme unu. Achịrị m unu ọchị Saturday night, achịrị m unu ọchị Sunday, achịkwara m unu ọchị echi gara aga Monday. Mgbe sị taa bụ Tuesday lachijuola ma ya mechi ọzọ. Ihe a nọgbu okwu gịnị? To your tent, O Israel. Maka na ndị Igbo imekwa elu n'ala emegidekwanye gị president a achọghị gị bụla achọghị gị. Igbo man geenụ ntị, achọghị unu n'ime ala ahụ bụ Nigeria bụla achọghị unu. Ọhịa m ji sị enwere ozi ndere Peter Obi few months ago on my page. Ask him, Peter Obi, Nigeria is not for you. Achọrọ m ime ka ụmụ Igbo mara n'eziokwu Nigeria is not for you. Gị nwa bụ onye Igbo. Ya mere m ji wefta ohere a ka m kpọkọta ka m mekwa ihe na-akpọ call for unity. Ọ ga-ara m ahụ imegide onye Igbo. Ọ ga-ara m ahụ imegide onye Igbo. Maka na onye Igbo bụ nwanne m. Onye Igbo bụ nwanne m. Ọ ga-ara m ahụ imegide onye Igbo. Ya mere m ji na-asị otu ọbụla ị nọ as long as ị bụ onye Igbo bịanụ ka abịakọta ọnụ. Unu hapụzie akpọrọmasị. Onye asịkwa onye asịghị, onye emekwa onye emeghị. O zuola. Bịanụ ka abịakọta ọnụ ka anyị chụwa ala anyị a wụ Biafra. Dịka obi nwanne ndị Igbo na-akpọ oku a, nsị ka m tinye aka wee kpọkwa oku a obi nwanne ndị Igbo na-akpọ. Maka na ọ bụ mmụọ ga-eme ya, ọwụ mmadụ ga-eme ya. Ọwụ mmadụ ga-eme ya. Ọwụ mụ na gị ga-apịakọta aka ọnụ wee chụwa ego ojii agbapụrụ agbapụ wụ Biafra. Anyị ga-enweta ya n'afọ a. Ngwa geenụ m ntị. Metụrụ m aka na share button. Ihe m jiri aka bụ ozi ndị ugwu dere. Ozi a onye Fulani dere. Esevuru m ozi a n'ime ekwentị a kemgbe 2021.
Ozia no lekwentia. I'm a group to Ozia. I am going to read this message written by a Fulani man. The name of the Fulani man that wrote this message is Usman Omar Sokoto, philosopher, teacher, and an activist. He wrote this message, and I saved this message in 2021. And I'm going to read it out. Biko, Metro Makala share button. Biko, hit the likes button. Hit the likes button and touch the share button as we move with speed. Listen very carefully. Listen very, very attentively. For record purposes or for record purpose, internet do not forget. I want to prove to you, that Nigeria is not for you. Inwali kegi, okonyi Igbo na gugwa usa zuala n'ụlọ. Biri mepe filling station, mepe business. Okonyi Igbo na aga mba ofe mmanụ ala Yoruba. Zuala n'ụlọ biri mepe business, me investment. Ndị ugwu ole nwere investment l'ala Igbo. Ndị ofe mmanụ ole nwere investment l'ala Igbo. Mana anyị nwa n'ebe niile, arụbasị everywhere. Today, our shops and businesses are being destroyed all over the place. Burned down. Killed. Destruction of Igbo people in the so-called Nigeria. And that is why we are saying we are better off staying on our own than staying in a contraction where our business are not guaranteed, our lives are not guaranteed. Now, without wasting your time, listen to this. We are Fulani. We don't care. We must make Nigeria a Fulani nation, and that is final. When we said that Nigeria belongs to our father, Uthman Danfodio, it wasn't a joke. Haven't we told you that the oil in Bayelsa and anywhere in Nigeria belongs to Fulani? Are Fulani not in charge of every oil wells and oil companies in Nigeria? Didn't we tell you that Benue belonged to the Fulani by the right of conquest? Didn't the Fulani become indigenous in Benue and Jos? Soon, a Fulani will become governors in those places, and our conquer of those places will become complete. Are you still listening to the ranting of that governor, Otom? He is just making noise, seeking sympathy, and fooling his people. He knows he got no boss. He knows
he can do nothing. What did he do when we ask that they submit their weapons? Nothing. They submitted even when they knew that our foot soldiers, the Fulani herdsmen, are still with their AK-47. They handed to us their double barrels, and we kept our AK-47, and you say Fulani is not in charge. We laugh when people make noise. Let me ask you people, what did you do when we started showing you all different faces of the president? The Fulanis are asking you. It's a question. Be honest to yourself with all these things the Fulanis are asking you. Fulani says, we laugh when people make noise. Let me ask you people, what did you do when we started showing you all different faces of the president? That is Muhammadu Buhari. What did you do when we took over the police, army, immigration, custom, etc.? What did you do? Did you cough? Is Fulani not DPOs and army chiefs in all your localities? Be honest and answer this question. Are they lying? What have your leaders done about it? Have you not seen herdsmen killing people? Have you seen one herdsman in police cell or prison? Answer the question by yourself. Fulani are asking you, have you not seen the Fulani herdsmen killing people? Have you seen a single Fulani herdsman in prison or in police cell? The answer is no. The answer is no. Have you seen one herdsman in police cell or prison? Have you heard that army attack herdsmen camps? Have you heard that Fulani army attack herdsmen camp? That Air Force bombed them, or police responded when our Fulani herdsmen came for attacks? What happened when we killed 300 in Agatu? What does that tell you? What does the silence of leaders tells you? They are our slaves, both from the south, southeast, west. Everyone you call leaders are our slaves. And before anyone joins them, he or she must agree to be our puppets. Before you agree to be a leader, you must agree to be their puppets. Do you wonder why Ebonyi State governor still protect Fulani herdsmen and kill his own people? Even after our herdsmen kill his own people, are you surprised that Governor Obiano has Meeti Allah representative in his government? Of course, during the tenure of Governor Obiano, during his tenure, Fulani herdsmen, Meeti Allah was in his government, and he said it.
Everyone knows about it. Governor Obiano announced that Beetiala Fulani herdsmen are among his government, his cabinet. Therefore, if Fulani kill any Igbo man, Fulani people will pay 700,000. That is $1,000. The life of an Igbo man is amount to $1,000 during the governor Willie Obiano of Anambra State. Listen up. Are you surprised that Governor Obiano has Meeti Allah representatives in his government? That's when Fulani herdsmen under Meeti Allah are killing his own people. We own them. They are our puppets. We can save and destroy them anytime. Can't you see what is happening in Imo State? What did their leader do when we remove your elected governor and put a man that took fourth position? Did they cough? Ihedioha is foolish. For 1 year, we wanted him to start worshiping us, and he refused. He allowed IPOB to demonstrate without our soldiers killing them. Now he is a governor only inside his family house. Meeti Allah, Fulani herdsmen are talking. Let me tell you the truth. You must worship the Fulani if you must rule your people in Nigeria. Our slave Hope Ozodema is doing a nice job. He has killed ESN commander and he is still killing. When we are done, you all will understand how powerful the Fulani is. Do you know the number of Fulani from West and North Africa that have become Nigerians in the past 20 years? And with NIN registration, more will become Nigerians. Are Fulani is not sacking villages and renaming them? It's a question. What have you all done about it? When we declared no visa for Africans, we knew what we were doing. We still take over Nigeria. We will take over Nigeria, and you all will not do anything. If you cough, we imprison you. Send you to exile or waste you. Yes, your leaders are our slaves. Is Tinubu not worshiping us? We promised him president, and he started betraying his people. Let him come and be president. Let us see. That one in River State called Governor Wike, that one is a big clown. He was bragging to be a hitman, claiming up and down that he loves his people. What did we do? We simply promised him vice president position, gave him more chance to loot his people,
and he went mad and started killing his people. He gave his own Obidient women to our soldiers to rape and kill. We are not done with you guys. Those ones they called Ohaneze is now ours. We bought them over a very long time ago. Whatever they say today is what we want. They are now a tool to further Fulani reign. They said that they can't be Islamized and Fulanized, but you can go to Enugu and Ebonyi states and you will understand what we have done. West, the West, we are on top of the game. We have already taken Ilorin a long time ago. We have gradually taken lots of places. Didn't we send them to Benin Republic as refugees? More and more to come. The only obstacle along our way is that one called himself Mazi Nnamdi Kanu and IPOB. The Fulani knew that Mazi Nnamdi Kanu, Ohamadike, Buruburu is no-go area. Cross and die. They wrote it here. Listen. The only obstacle along our way is that one called calling himself Mazi Nnamdi Kanu and IPOB. But we will deal with him. We will use his own people to deal with him. Did it happen or not? Fulani say this is what I'm reading here is 2021. I saved this information 2 years ago in this phone, and it's still here. I saved this information 2021, 2 years ago. Listen very attentively and share the broadcast. This broadcast, I want it to go wide. You see this thing I'm reading here? Many people don't have it. Many people don't have it. I repeat. The Fulanis are saying to you, to all Nigerians, the only obstacle along our way is that one calling himself Mazi Nnamdi Kanu and the IPOB. But we will deal with him. We will use his own people to deal with him. And we have started already. 2021. Didn't we get his people to proscribe his group? The Fulani are asking you. Didn't we get his own people to proscribe his group? Even when they kill no one. Even when they killed no one. Ohaneze Ndigbo, Eastern governors, and all the politicians proscribed IPOB as a terrorist organization in Nigeria. The Fulanis are asking you, didn't his governors, didn't we get his people to proscribe his group? Even when they killed no one. Didn't his governors support Operation Python dance
that help us kill more than 300 of their own youths. Listen up. If you adopt it, then tell one leader in Southeast that condemned the killing. If not, that stupid and useless Abaribe. Tell me one leader in the Southeast that condemned Operation Python dance that killed over 300 Igbo youths, except that one called himself Abaribe. I continue. We have raised men among his people to write against him. Do you remember when people, Ndigbo was attacking Abaribe? There were so many Igbo people that were attacking Abaribe for speaking on behalf of Nnamdi Kanu. That is when Fulanis were at work. They ask you, Fulani ask you, they say, we have raised men among his people to write against him, which is Abaribe. We have successfully brought some people around him over, which is Abaribe, using their own Eastern leaders. But in their foolishness, they never knew it was the Fulani that sent their own people to buy them over. Is his former ally and deputy not today against him, Abaribe? What did you think happened if not the power of the Fulanis? We are getting closer, and we got no much time. Quran must be dipped into the Atlantic, and that is final. Nigeria is a Fulani inheritance. Written by Usman Umar Sokoto, philosopher, teacher, and activist. 2021. If you are Kenneth Obu, please hit the share button. Metro Makala share button. Just just touch the share button small. If you are just joining us, after this live, revisit this live program again, so you will hear with your own ear what the Fulanis have cooked over the years. In the bottom here, they say Nigeria is Fulani inheritance, and there is nothing anybody can do about it. They are asking you, are the Fulanis not the DPO of police stations, army chiefs? I have come on live program here, not on this page, but in other pages. I ask you, why is it that the South, the Southeast, the South-South, the Southwest, the Middle Belt, Kogi, and all the rest have agreed for a restructuring of Nigeria? Only the North refuse restructuring. What are they afraid of? Because they knew if there is a
a restructure of Nigeria today, if Nigeria is restructured, Aminu Adamu Mustafa from Jos cannot be the DPO in charge of a divisional police station in Umuahia, in Owerri, in Aba, because this restructuring will make way for the people of Owerri to get a DPO from Owerri to be in charge of the police station. Because as an Owerri indigene, as an indigene of Owerri, who is a divisional police officer in a police station in Owerri, he must know the terrain, the in and out of Owerri. He must know, so that if there is attack anywhere in Owerri, he must know he as an indigene, he knows the entrance and the way out. Then he will block those places. There will be no way out for the attack, or for the attackers, or for the terrorists. As an indigene of Owerri, if an indigene is a divisional police officer in Owerri, if you attack Owerri, he will move his men because he knows the terrain. And not only that, he speaks the language. He can communicate with the people. He can relate with the people, with whom his brothers, his sisters. Now, Aminu Mustafa from Zamfara is a divisional police officer, DPO, in charge of a police station in Owerri. Tell me what he knows about Owerri. He don't speak Igbo. He don't even speak in the core dialects of Owerri. What is he heading? What can he perform? Can he Aminu from Kano, from Sokoto, from Meduguri, from Zamfara? Tell me what is it? You find out that he will rely on the information he will get from his boys. And many of his boys, he will select them too from different parts of the country, maybe from north. These are his boys who will give him information. It cannot. That is why terrorists or armed robbers will come. They will rob a bank for 10 hours, for 3 hours and go. Terrorists will attack for 3 hours unchallenged, and they will still go untouched. Do you know why? The men on duty are not from the terrain. They are from other part of the country. And this is what restructure can do. Restructure will let the indigene of that place become a DPO in charge of the police station. Not only that, restructuring will give birth to many other states to come up in the southeast and the south. They don't want that. A commissioner of police of Abia State today is not an Igbo man. Tell me what is he commissioning? What is he doing in Igbo land? A commissioner of police is not an Igbo man.
He don't speak the language. He do not eat Igbo food. He do not represent Igbo in terms of culture and nothing. Tell me. Now let me break it down. You see here in Europe, they have federal police for federal. Then you bring it down to state. They have state police. After state police, then you bring it down. They have what they call, let me say, community. What they call local government, right? They have local government. They have local government police. Then you bring it down again. You have local police, which are the police that are in charge of the villages, the cities. After that, you have vigilantes. All these people are working together to safeguard the inhabitants of the country. Is that the same way where you come from? The answer is no. If the vigilante arrest you, they will hand you over to the local police. Local police will do their job and hand you over to what they call, local government police. That one will do their job, hand you over to states. State will do their job and hand you over to the federal if the case requires. But what we have in Nigeria is federal police and state police. Finish. They do not give the chance to vigilante. Even, you see, I am not here to bore you, teaching you what you already knew. What I am here this evening to do is to tell you to prepare yourself. Prepare your mind. First of all, prepare here. You see, here is the first place you are going to prepare. When you prepare here, then it gives you what we call mental toughness that will carry you along to march on for whatever that may come your way. Maka, aukura mo ga the hot, or ga the hot. Aukura mo gezo, or gezo. I am here to call for outright peace for all Igbos. Whether you are IPOB, whether you are Mazop, whether you are Obidient, cease attack on each other. Cease attack on each other. When we get Biafra, the Republic of Biafra, we will have political parties. Everybody can now join different political parties and participate. But as long as we are looking for freedom, your brother who is suffering the same thing you are suffering should not be your enemy. Irrespective of views, different views. Having different views and opinion shouldn't amount to be your enemy. In my years in this struggle for freedom of my people, the Biafran people, I have never been attacked, insult, castigate from a Fulani man. I have never been attacked, castigate, or insulted by an Hausa man.
I have never been attacked, insulted, oppressed, or castigated by a Yoruba man. I have never been attacked or insulted or castigated or oppressed by coastal region. The people that attack me are my own people, the Igbos. We understand sometimes we will have different opinions. You see, in the field of play, Anna Babo, let me use an example. Anna Babo. In that field, when the match is going on, players sometimes have misunderstanding. Sometimes they quarrel with each other in that field. Sometimes sometimes teams they fight each other in the field. Sometimes it will not lead to fight. They will just quarrel with. It can be defender versus defender, and attacker can quarrel each other. The same teammates, they quarrel each other in the field of play. You know why? Because they have a target, and the target is to win. What bound the 11 players in the pitch together is win. When they win, the players will, you see, that sense of quarrel will wipe out. You see them jubilating, happy with each other. In this freedom, in this quest for freedom, a lot of us have misunderstood each other. We fought each other. We insult each other. We quarrel with each other. But do you know one common goal you and I have is that same freedom we are looking for. Any day we achieve that freedom, this quarrel will end. But we have to seize that quarrel now and march on together as one. Nigeria is heading to. See, I just want to clarify this. If you like, give Obi president today. We will march on. In fact, give Obi the president, the better for us. At least he's our brother. We know his house. We will march to his house, and collect our freedom from his hand. Rather this Fulani man. If Obi become president today, the better for us. Because we will wrestle out our freedom from his hand. As our brother, we will get that freedom from his hand. Just to assure you that nothing can stop us from leaving Nigeria. Nigeria is not a country. Nigeria is not a country. My brother, what is the language of Nigeria? What is the culture of Nigeria? Let me say this. If you ask a German, every German, their language is Dutch. You go to Italy, as mighty and wide as Italy, their language is Italiano. As big as France, they speak French. As wide as Spain, Spain speak Spanish. My brother, every country speaks their language, and wherever you go, they understand. They can have second language, third language, preferably, but they have one common language. That is what makes them a country.
that they have one common name. That is what makes them a country. Name. Anywhere you go in Italy, somebody is Francesco, Pietro, Maria, the whole Italy. One. The same language, the same name, the same culture. In Germany, the same name, the same culture, the same language. I ask you today, what is the language of Nigeria? Does Nigeria have a language? What is the language of Nigeria? With over 500 ethnicities, ethnic groups, what is the culture of Nigeria? You cannot answer this question, right? Okay, what is the name of Nigerians? Now, you have Adamu inside Nigeria. You have Christopher inside Nigeria. You have Olusegun inside Nigeria. You have Nkemdrem inside Nigeria. You have billions of names inside one country. Now, Igbo man name Iriji New Year Festival, right? Yorubas doesn't participate in our Iriji. They don't know it. Don't participate. You see, I can talk from here to the next year. The only thing I want you to understand is this. As you are watching me right now, I don't know the group you belong to. And I don't know where you are getting your information from. And I don't know who you are listening to. You know who you are listening to. You know the group you belong to. You know the source of your information. But understand this. Just understand this single fact. That all of us are oppressed people. And we need freedom from Nigeria. There is no way out except what we called unison. Unison. It may be difficult, but there is nothing impossible. There is nothing impossible. That is why I say, go and tell Obi-Wan or tag him in this broadcast or send him this broadcast. Tell Obi-Wan Ndigbo. Bila Germany. Nkeshi Ukraine. Bata Lala Germany. Nkesi Ukraine bata Lala Germany. Boyasi la muabu Lord Nkemdrem. Ozi ọma ọ na-ezi rumu Igbo. O rumu ntị. Esokwa m na-ege ozi ọma ahụ. Mana ọ ga-abụ ihe arụ na m ga-eche ozi ọma ahụ bụ ozi nchịkata ọnụ, ozi ịbịakata ọnụ, ozi ụmụ Igbo ịbịakata ọnụ dịka ụmụ Igbo. M ga-echa ya m lakpuo na-ehi ụra. Mba. Mgbe na-asị gị la mụ abụọ para la afọ nne m. Ihe ejiri mara ọpara bụ ịchịkata ọnụ, igbo ọgụ, ikpe udo na ime udo. Ọha eji mara ọpara, awụm ọpara. Ya mere m ji dị bold pụta na mgbe abalị a sorokwa obi nwanne ndị Igbo na-akpọ udo, na-asị ụmụnne m ka anyị bịa ka nọ ọnụ. Unu hapụzie onye a mejọrọ onye emejọghị. Look, no matter how we wash our dirty linen aside, now me and you go still come back and what? Reconcile ourselves. You see, all those people
that stay aside and be looking how we attack ourselves on social media. They cannot come and settle us. They cannot come and settle us. We will settle by ourselves. There are people, they are good in supporting you, putting fire, telling you, ride on, fire on. No. 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 Somebody asked me, why are you answering Lord Nkendrem? Why are you using the word Lord Nkendrem? I said because I am Lord. He says that he never see Igbo man who says his name is Lord and Lord. I say, fine. Listen. I say, who created Nigeria? He said, Britain. Through who? He said, Lord Lugard. I say, why are you calling him Lord Lugard? Why are you calling him Lord Lugard? You heard that Nigeria there was no agreement between Nigerians. These people that call themselves Nigerians today, they never agreed. Their fathers, their grandfathers never agreed to become one. It was by force. The record is there. It was by force. So when something is done by force, what do you think happened? People need to die. People need to be in prison. People need to be buried alive. People need to take to exile to create this country called Nigeria. And who did it? That person you called Lord Lugard. That person, people, Nigerians are calling Lord Lugard today. He killed, he raped, he took our people away, far away England. He committed murder and atrocities, yes, yet you are proud to call him Lord Lugard. But to me, as an Igbo man who has never killed, I have never raped, I did not take people's land, I did not force people to become one, I did not take what did not belong to me, but I am forbidden to call Lord because I am an Igbo man. But a white man is good to call Lord Lugard, who came to that part of Africa uninvited and destroyed our people. You heard that Europeans took as many as Africans to Europe during slave trade. Ask yourself, where are they today? We should have black Europeans the same way we have black Americans. Black Americans, they kept the people they enslaved that time. When they got their freedom, they begin to give birth to children. Till today, that is how you have millions of black Americans who have no other home except America. They see as their country. Europeans took our ancestors away to Europe. This Europe that I am today, where are they? They killed all of them. Some were incarcerated. They kill that.
You cannot see a man of 60 years old today who was born in Europe or 100 years. No. Europeans killed all of them. What you are seeing today in Europe as blacks are the people who came on their own to Europe. And you tell me, Moa Bugodi, innocent man, not to bear the name Lord. Lord is just a title. If you go to England, every House of Lords. House of Lord, Eba can he decide the things. Okezie Ogu Mwachineke Metro Makalashia button. Chibozo Kingsley Egu Metro Makalashia button. Makaniha new page. Abiram ewetram ozioma l'ụzọ dị iche. Ozioma nke njibia ugbua ọ dị iche ozioma ndị na-ezi before. La chọrọ m isoro obi nwanne ndị Igbo na-agbasa ozioma n'ikuku ka ndị Igbo mara na ha bụ ụmụnne ebe ọbụla ha nọ. Ịnụkwa ha kpọrọ anyị ụmụ Igbo. Ka ihe anyị wuru ụmụ Igbo. Nwanne ndị akpọrọ gị asị, gị nwa bụ onye Igbo akpọrọ gị asị. Akpọrọ gị asị. Nwanne onye etiti achọghị ịhụ gị. Ọ bụghị onye etiti. Ndị Bini ha hụ gị n'anya. Ma nwaanyị ha ma nwoke ha hụ gị n'anya. Ọ bụghị hụrụ ndị ugwu ha kpọrọ gị asị. Ndị ofe mmanụ ha kpọrọ gị nwa bụ onye Igbo asị. Then ịbịazikwa alụ ime onwe gị gị nwa bụ onye Igbo ịkpọzikwa ụmụnne gị asị. Ịma mgbe ịkpọrọ ụmụnne gị asị ịkpọrọ onwe gị asị. Ọhaneze ndị Igbo dị Chineke na-ekwele ihe ọjọọ. Ọhaneze ndị Igbo did not do their job. That is why Fulani says, Fulani, I read it here. It said, we bought them over long time ago. Whatever decision they take in Igbo land is to our own favor. We tell them. Today, onye Igbo dị happy Igbo ewu ebubo agụ onye Igbo bụ abụghị ịchụ ndị Fulani, ọ bụ Igbo ịchịrị ụmụnne ya gbuo. Ọhụ onye Igbo na-ewuru ebubo agụ. Since eji jide dede anyị na onye ndu anya na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu, ala Igbo aghasa. Ụmụnne ha na-erezi onwe ha, na-ere onwe ha, na-atụ onwe ha aka. Onye Igbo ga-agwa onye uwe ojii si lekwa onye ala ọ bụ onye IPOB. Ọha mere ụmụnne anyị ji gbafuchiela ala Igbo. Ọhaneze ndị Igbo arụfụ ọrụ ha. Enweghị ihe ọhaneze ndị Igbo mepụtara n'ala Igbo a ga-esi ihe a bụ ihe ọhaneze ndị Igbo mere n'ala Igbo. Enweghị ihe ọhaneze ọ bụ kọlchọ, ọ bụ omenala Igbo, ọwụ ga na ekwesịrị every year ọhazi ihe a bụ ihe ọhaneze ndị Igbo na-eme iji gosi emume. These people wanna ọhaneze ndị Igbo, they know just like themselves. Yaka Hope Uzodimma ji gbaa mgbe okpuru rụpụ nwanne ya bụ ihe dị ọha lagbanyela ha the same steeti ka ọ chịwazie Imo steeti. Ọ na ha achị n'Imo steeti. Ọ hụgo n'otu imi na ya dị Imo steeti. Sochukwu mazuru mkpa. Sochi mazuru ihe niile. Metro Makalashia button. Obaino Emmanuel nwa Chineke Metro Makalashia button. Oziọma Chineke ka nna agbasa ebe a. Oziọma nna anyị Igbo ka nna agbasa ebe a. Oge erula mgbe nnụnụ ọbụla ga-ebili akwụ ya. Oge erula mgbe nnụnụ ọbụla ga-ebili akwụ ya. Oge nchịkọta ụmụ Igbo erula. Ọ bụ oge mkposa. Nsị gịnị?
oge nchịkata ụmụ Igbo erula, ọ bụzi oge mkposa. Ihe a na-akpọ grup ọbụla ị nọ, ma ị nọ na IPOB autopilot, ma ị nọ na IPOB DOS, ma ị bụ IPOB nke ụwa zuru ike Mazop, ma ị bụ IPOB nke Tripop, ma ị bụ BIM, ihe ọwụ ụlọ ọ masịrị gị bụrụ grup ọ masịrị gị nọ, onye ọbụla ọ masịrị gị na-ege ntị. Achọrọ m ka ị bido na-ajụ onwe gị ajụjụ ahụ na-ajụ onwe gị bụ gịnị? Ọwụ otu a ka anyị ga-eji nweta Biafra ma ị na-agba onwe anyị mgbe okpuru, ị na-arụ ka nwanne anyị. Ọwụ otu a ka anyị ga-eji ịma gị n'ọba anyị kọta anya ọma mmiri ọgba ụfụfụ. Akụ na-atakasị ụbaka nwa Chineke, metụrụ m aka na share button nwa Chineke. Akụ na-atakasị, metụrụ m aka na share button. Jobson Lawrence sent a message through his Facebook. He says the attack on Obidient should henceforth cease. Mua Galapage, that was yesterday. Yes, that was yesterday on Animal Clothing. Agram Adrian na page say, never, I will not cease attack on Obedience. Because I want them not to vote. Because Nigeria is not for Ndigbo. But they went and vote. Look at the outcome now. They are crying. But today, I have realized that the best thing everybody can do in this moment and in this period of time is to begin to cease fire. Cease the attack against your fellow. The same pain you have is the same pain he has. You are in exile. He or she is in exile. Your enemy is not the people that has different opinion and different ideas. Your enemy is Nigeria. Whether you are IPOB autopilot, whether you are IPOB DOS, whether you are BIM, Biafra Emancipation Movement. Okay, so where amam BIM. Ewo IPOB Owazurike, which is Mazop, which is Namadha. Nko Loma Sege Boro. Nigeria is not for you. Ahụ egbu ogi. Ihe anyị na-eme onwe anyị bụ just na-emechi onwe anyị ihu na mba ụwa. Anyị na-emechi onwe anyị ihu na mba ụwa by ịbịara n'efere mba ụwa n'iru akwụkwọ a na-agba onwe anyị wụọ. Ọ ya mere m ji sị na mụwa ga-ewepụta onwe m dịka m ji bụrụ ọpara l'afọ nne m. Anyị dị ụmụ nwoke 4, ụmụ nwaanyị 3. Mụwa bụ onye mbụ. Ihe eji mara onye mbụ bụ ime udo. Eji m eme udo lụọ ebe m si pụta. La my own family, agbụ ome udo. Ọgbajuo dụrụ akpọm la fon. M were fon mkpụrụ onye a mekwuoro onye a. Emecha mkpọla group call anyị ekwu okwu. Ọha eji mara ọpara onye ndozi ezinụlọ. And I have come to answer that call as ọpara, as first son and firstborn of my own family.
nna anyị Igbo ọba anyị nwa ji ọfọ Igbo wụ ikwu eziokwu na ime udo n'ezinụlọ. Ozi obi nwanne ndị Igbo na-ezi kwamgbe izu ụka abụọ na-awụ anyị bekata ọnụ anyị mee udo ka anyị bụrụ one. Ịbịa na program obi nwanne ndị Igbo a na-eru 500, a na-eru 600, a na-eru 700, a na-eru 800 na-ege because ọ bụ Igbo ka ọ na-asụ. Dị afọ ndị na-ege ya bụ ndị Igbo a ga-echa onye ọbụla lakpuo. Na-achọkwanụ ma enwere peji ndị ga-apụta na-etinye ihe ndị a n'ọlụ na-ekwu ya onwe onye na-ekwunu echi ile ọ pụtakwa bidokwa tiwekwa the same thing. Ya mere m ji sị laa ma apụta taa bịa dịrị obi nwanne ukwu ka anyị chụwazie ya ebe ahụ. Anyị ga-etigide mkpu a apụtago m anyị ga-etigide mkpu a ndị Igbo abịakọta ọnụ. It may not be 100%. It can never be 100%. But majority ndị niile betray ụmụnne ha, that betray ga-akwụsị maka arụ gba afọ ọwụrụ omenala. A ga-eburukwa betray ya burukwa ihe ụlọ ekwuru a bakwa n'ime Biafra, mụsịa ụmụ n'ime Biafra. Enwere ike mgbe anyị bichara ndụ laa ụmụ anyị egbuchie onwe ha. Ya bụ gịnị? Anyị nwa dị ndụ ugbu a anyị emefu ihe anyị kwesịrị ime by ime udo n'ime onwe anyị. Ihe a na-ekwu ebe a enwere ike ị gaghị alaiki ya. Enwere ike okwu a na-ekwu ebe a na-agbakasị gị ahụ maka ọ bụghị ihe ibu n'obi na m ga-ekwu. Ihe a na-ekwu ebe o nwere ike ọ bụghị ihe ibu n'obi na m ga-ekwu. Ịpụ n'obi na ọnwụ mpụta ebe a mpụta ndị ebe a mba tiwa kpọọ ndị mmadụ aha. O nwere ike ịbụ ihe iji bịa, o nwere ike ịbụ ihe iji mara m. Mụ asị n'ozuola na agaghị m ịkpọ mmadụ aha ọzọ. Onye mara nke dị mma ya eme ya. Mana ọ bụkwara ma Naịjirịa mere mụ na gị ji gbafuo ọ ị na-ege m ntị site n'ala Igbo mere imi na anya jide mụ na gị otu a, anyị ga-egbu Naịjirịa before Naịjirịa egbu anyị. Okay, Peter, thank you very much. God bless you too. Bịa ụmụnne m a na-aghọtara ihe m na-ekwu sef. Nsị gị bịa ka anyị gbuo Naịjirịa before Naịjirịa egbuo anyị. Maka na ndị Naịjirịa gburu ọka nkụ, ndị Naịjirịa gburu erika, ndị Naịjirịa gburu ka ga-egbu n'abalị a ha ka nkụ. Nwanne m ọ bụ gịnị na-esere mụ na gị? Ka ihe na-esere mụ na gị ọwụ Biafra ọ bụ na-esere mụ na gị? Enwere ihe ọzọ na-esere mụ na gị? Nwanne m amụma onye bụ bifọ ime onye mbụ bifọ ọ maka na m pụtaziri tinye ọnụ ka anyị nwere onwe anyị ka m ji bụrụ onye ọjọọ gị. Ọwụ maka na m pụtara tinye onwe m, tinye ihe niile, tinye nkụta m, tinye okwu ọnụ m, pụta na Facebook na-eti mkpu since 2015 ka anyị nwere onwe anyị. Ọ bụghị m ji bụrụ onye iro gị. Nwanne m keme ihe m mere gị, ka ihe nwanne gị mere gị iji ere ya, ka ihe nwanne gị mere gị iji kpọ ya asị, ka ihe nwanne gị. Oke, ka m jụọ gị, Obi Kubana, all this e-money, all this, okay, but in fact, ka m hapụzie ịkpọ aha, all these people anyị kpọrọ celebrities si n'ala Igbo lekwubeghị okwu maka Biafra, oshibeghị ọnụ pụta, ha emebeghị akpabeghị agwa ka ha agasị na ha n'iji Biafra. All of them are supporting one Nigeria. Ịkparịala ha, ọkwa ha na-agara onwe ha. Tomorrow, if they had your occasion, you go still go. You go support them. Obi Kubana launched Odogwu Bitters last year. Obi Kubana, all of you know, he launched Odogwu Bitters. Ndị Kubana ha sị na nke a bụ nke anyị. Obi Kubana ọ pụtara bịa kwuo okwu Biafra before.
igbuola ya ịkọọla ya ọnụ enweghị ihe mere ya ka ekwana ihe mere mụnwa ji pụtazie ka m soro gị kwuo okwu Biafra ka m soro gị nweta ihe anyị chọwa mụnwa wụrụzi onye iro gị. Why? Innocent nwere problem with it. Some time ago, Innocent Motors nwere problem with I think Zenith Bank, right? Yeah, I think Zenith Bank. The Ndigbo niile nwere go at Zenith Bank in Lagos, they rush to Zenith Bank and demand for their money. Why? Because Innocent Motors wonye Igbo, right? Innocent okwuru okwu maka Biafra. Innocent onwele eshi okwuru okwu maka Biafra. Onwele eshi okwuru okwu sị ka anyị nwere onwe anyị. Innocent na-arụ moto biya ndị Nigerian government security cars ejikwa bịa egbukwa gị n'ala Igbo. Innocent na-arụ security cars like he lost powerful security cars, bulletproof. Innocent na-arụcha biya Nigerian government for free. In Nigerian government eburu ya bịa ala Igbo bịa host Operation Python Nas bịa host different egwu eke la ụmụnne ya na ndị ọzọ werekwa ya gbuokwa ụmụ Igbo. Innocent igbuola ya nweghị ịkpọrọ ya ha ka ihe o ji wuruzi ụmụnne gị ndị pụtara n'sị ka anyị tinye aka nweta Biafra ka anyị lara onwe anyị. Ha nwa bụrụzi unu ana agba onwe unu mgbe okpuru, unu na-akọta onwe unu n'efe mba ụwa na-agụ ya maka ọ bụ English ka eji na-asị ya. Ọ dị mma ọ ka isi now listen. If we miss this opportunity nwere onwe a ugbu a Nigeria legoshila the whole Nigerians that nothing is going to work. Biakwano said against your brother in the struggle, let us fight as one and get Biafra. I want a Biafra. I say I aza Igbo nation. I aza Igbo nation. I talk about referendum. Lime Biafra. Because this Biafra will go to him mbo wale on no go la register mbo wa. This name at Abala war, why is Igbo war with this name? Emela protest. Dif nka bugori can do ndo chamagodi Biafra. Iga were Igbo nation tieli ugbu a ha gara ajụ ndị koshikwa ebe ole ka ebe ndị ashi where Igbo nation. That is why we are telling these people that those people now say Niger Delta Republic a John nation. You cannot succeed. The Niger Delta cannot get a republic because the world does not know it. That is why Mazinandi Kano say, Iwonye Ujo, Iwonye Ejo, Iwonye Fik, Anang, Uhobo, Akwa Ibom, Klos Ebo. Let us use this Biafra first. When we go out from Nigeria with the name Biafra, we can now decide if we want to be one or not. We can now decide if we want to be one or not. Inside Biafra, Igbo nation can have a referendum within Biafra to live and go their separate way and become Igbo nation on their own. A John nation can have their referendum inside Biafra and go coastal region, upland region, bottomland region, south, north, east, inside Biafra. You can vote and go your separate ways.
But let us use the name Biafra, and this one Amagoda Amana, Nka Amagodi Yama, Kai Wure Chua. Chigozie Ume Ohia. You're welcome. Chigozie Ume Ohia. Metro Makala share button. Makana, this is a new page. Kai Chua. Open water. Ndilile believe like one Nigeria power has on. With this election, Nigeria power go has on. Nigeria power go everybody has on. Even Emechagodi release this election vote in favor of Peter Obi. My brother, people have lost their interest and hope in Nigeria. They say they don't lose them. One name, Ozioma. Ko hafe ebe osi na ntị nke abaghị si na ntị nke ọzọ pụta. Ozioma bụ ozi udo, ozioma udo ka m na-eweta. Mụọ bụ lọdụ nke ndịrị m na-eweta ozioma, ozi a asị ozi name ịkpọrọ ya ka anyị bịakọta ọnụ as one. Iwuru onye polisi egbukwala nwanne gị onye Igbo. Iwuru onye amị egbukwala nwanne gị onye Igbo. Iwukwara ebube agụ egbukwala nwanne gị onye Igbo. Civil defense egbukwala nwanne gị onye Igbo. SAS egbukwala nwanne gị onye Igbo. Mopo egbukwala nwanne gị onye Igbo. Iwu custom, iwu road safety. Nke ọbụla iwu ibu ebunyere gị egbe, ejikwala egbe egbu nwanne gị onye Igbo. Egbukwala ụmụ Igbo too much la Biafra, la Igbo, la Nigeria. Ewerela ọbara ụmụ Igbo na-achụ aja la Nigeria. Egbukwala nwanne gị onye Igbo. Ọ bụkwa oziọma nna anyị Igbo ka m na-eweta. Oziọma Chukwu abịa maka m na-ezikwa ebe a. Nke ọbụla ọ masịrị gị bụrụ egbukwala nwanne gị onye Igbo. Maka mmakwara na abụla ikpeazụ. Mmakwara na abụla ikpeazụ. If you're one of those name the Obidient attack, seize the attack against the Obidient movement. In the support of Peter Obi. The whole Nigeria, the whole youth, I will not say the whole youth, but 80% youth support Peter Obi. For the first time in history. Therefore, let the attack on them cease. Please, Ayo, let the attack on them cease. Let's put our hands together. Kaiga chua Biafra. Eba kainawa. Ewetala oziọma n'isi njedebe. Oziọma abịago n'isi njedebe. Gbalịa soro m na page a. Akwụghị this page Lord Nkem Media. Nwanne soro m na page a. Soro m na page a. Anụmaga o nwere ebe m na-aga. I'm going somewhere. My brother, my sister, follow me on this page. Ebe a na ka m ga-abịazi na-etiwe aka oyibo nsugbe. Na page a na page a create this page today. Today can create this page. Today can create this page. Today can get a life. Get this virgin in this page pota. Ugbu enwere otu njikwado ugbu a. Otu njikwado bụ okwu udo ka m jikwado. Okwu udo ka m jikwado. Nwanne gị n'ime struggle a
egbula ya o egbukwala nwanne gị n'ime strọgụl a rịpọtụkwala nwanne gị n'aka ndị eke la strọgụl a enyekwala nwanne gị poison la strọgụl a maka na gị na ya anaghị ekwu ofu na-eme ofu nwanne ọkwa ihe eji mara ndị Igbo ihe eji sị gị na Igbo enweghị eze maka gịnị ndị Igbo wụ ọ bụghị ọnụ ofu onye ka ọ na-ebi onye kwekwu onye ka ekwu onye ka ekwu at the end of the day achịkọọ ya ọnụ were na-eje ebe ọ na-eje mana ọ bụrụla ọ bụ ka ị pụta kwuo ka o beela ọnụ gị asị ọfụta obe ndị Igbo ga-asị gị mba na ọwụwụ like that ma gị sị ka apụta nwanne gị onye Igbo gbuo ya maka gị no ọma mme onye akpọrọ asị ya na-akpọ onye asị onye a jụrụ ajụ adịghị ajụ onwe ya ụmụ Igbo ka anyị jikọ n'aka ọnụ ka anyị chụwa ha ugbu a ha gbara ha anyị ugbu a nsogbu adịla our opportunity has come we are leaving Nigeria anyị ga-eme gịnị we are leaving Nigeria no more Nigeria no more Nigeria akwụkwọ afọ mụwa o teela anụ m pụtarala ọgbọ na-eti mkpu anụnụ ọkwa n'ihe taa o teela m pụtarala ọgbọ na-eti ndị mkpu a na ka anyị lawa ọkwe na aghọta sọpọtụ onye ọbụla sọpọtụ Simon Ekpa sọpọtụ Chike Dozie sọpọtụ sọpọtụ anybody ga-asọpọtụ onye ọbụla ị na-asọpọtụ wa onye ihe anyị nọwụ ka anyị nweta Biafra ọ bụrụ na ọba anyị nweta Biafra gị na ọla pati Simon Ekpa mụnwa na ọla pati Nnamdi Kanu onye ọzọ na ọla pati Chike Dozie m nwanne m bọsị elekshọn anyị abịa zọọ elekshọn according to the party onye nwunye ya achịwa anyị nwanne m nwa akarịla m ịpụta hia na ndị na nwanne m ntụasị ọ ga-ebu m aka ntụasị ọ ga-ebu m aka lekwanụ mba Europe na ọkwa Europe ka anyị nọ n'ihe a lee n'otu ha ji eme na elekshọn ha nụ ihe na-adịghị ha mkpa abụghị onye nwunye na ọwụ onye ga-abịa dozie obodo maka inwenie ị ga-emekwa ihe onye ọbụla ga-adịkwa happy n'ihi na enweghị shọpụ ndị nwunye iche nwee shọpụ ndị luzuru n'iche enweghị filling station ndị nwunye n'iche nwee filling station ndị luzuru n'iche everybody if you choose your wrong leader everybody will bear the brunt. Favor nne, you are welcome. Favor nne, metro makala share button. Share this message. Metro makala share button. Nigerians does not understand that it is not the person you want to put in the office is the problem, but the system itself has been destroyed, corrupt, and rotten. But sometimes, only thing you have the problem. Sometimes, the person you put in the office also contribute to the problems. Somebody like a Tinubu. Tell me what a Tinubu. Tell me what Tinubu is going to do for Nigeria. Huh? No, ekwuo dịka Atiku. Egiwa. Ekwuo ka Atiku. Eletu anya ntakịrị dasa nte. Tinubu ke ihe ọ na ta gawa ije. Esete na like Otana say nwanne mekwa packaging a human being na agata ije gị na-ele anya as human being emekwa packaging emekwa rehearsal
Emekwa rehearsal emere before gị hụ Tinubu apụta na-aga ije emebi ya apụta. Emekwa rehearsal emere. Onye agwụla, this man agwụla. Ka a human being, a youth of 30-something years old, 20-something years old, 40-something years old man or woman as a youth, later somebody dịka Tinubu anya at his age, near to his grave, to his ancestors, na bịara ya aka ka ọ bịa chia ya, ka ọ bịa bụrụ his leader, leading you to where? Where is Tinubu leading you to as a youth of 35 years, 45 years, 20-something years, 50? Where is Tinubu leading you to? You don't know that? Eh? They say, eh? You are the result of your actions. You are the result of your actions. Your actions. If you don't know. Let me not deviate from what I was saying. And I'm going to say it one more time. If you are whatever group you belong to in this freedom, one name, hapụkwa in this book na agbo nwanye war. We are heading nowhere. We must come together, even though we don't come together, but stop castigating your brother or your sister on social media. Stop calling names. Stop calling names. If you are not for DOS, allow them to be. Don't come to your page and be writing DOS this, DOS that, DOS this, DOS that. Leave them the hell alone. Let them do their own thing. If you are alone, don't listen to them. Don't go to their page. Don't even come to your own page and be writing and be calling names. This is division. This is division. If you love this movement for freedom, cease name calling, cease the attack on each other. Let us channel our grievances to the right channel, which is the Nigerian state. They are our problem. Asorok is our problem. Those people that says they will hold this contraction created by a white man, their own subjugation, no, for their own detriment. Nigeria was created to benefit the Europeans, the British, and keep the poor Nigerians down. That is why for over 60 years of your independence, you don't have lights. Is it not a shame? Are you not tired? Why do you want a new Nigeria? A new Nigeria for what? A new Nigeria jemegene. Onye Igbo gwanum. Onye Igbo. Onye Igbo. Igbo man. Gwanum hiji new Nigeria eme. New Nigeria. Or mpagi kere Nigeria. Or mpagi oseke Nigeria. Mpagi. Also an agreement. Mpa mutara mpagi na mpa mutara mpampam. Also nandi mere agreement kanye bro one. Keg mere gilo onye Hausa one. Keg mere gilo onye Fulani one. The only thing we hear is one Nigeria. Nigeria is the only country that from the creation, it has always been the phrase, one Nigeria, one Nigeria, one Nigeria. Where is one Japan? Where is one Chinese or one China? Where is one Italy, one Germany? Okay, let me go back to Africa. Where is one Togo, one Mali, one Somalia?
Why is it that Nigerians are the one using one Nigeria? Because you are not one. That is why Peter Obi won this 2023 presidential election. They don't want to give it to Peter Obi because you are not one. And will never be one. That is why I told you, injustice to one is injustice to all. Agaghị m ekwu because ana m achọ Biafra, ana m achọ nwere onwe Biafra, ana m achọ ka anyị nwere onwe na Nigeria. A na-emegide Peter Obi ma agbachi nkịtị. See, after all, I make series of videos. It's online. See, today it's online. I told my people, do not waste your time to go and vote. Don't go and vote. Do not validate Nigeria election. I make series of videos about it. People did not listen to me. Now you have voted. You have cast your vote. Fine and good. See the outcome now. The reason why the outcome is like this is because you are Igbo man. Nobody likes you. Nobody likes you in Nigeria. You people are not one. That is why nepotism everywhere, tribalism everywhere. No Igbo man is in the security, is a security chief. If Nigeria is planning anything security, Igbo man will not be there. If you Emmanuel Teje Pogase, Lime Nigeria, Enado, New Nigeria, Emmanuel Teje Pogase. Oh, Iga agbalishi ike ka anyị nwere onwe anyị ka anyị lawa. Ka m hapụ ya hia maka mbọsị ọzọ. Ụbọsị nta ka anyị chọrọ were nchi. Ọ ga-amara unu mma ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo, ọ ga-amara unu mma. Ka m gaa ọfọ ndụ. Don't go anywhere. Come with mmanya ka m gaa ọfọ. Don't go anywhere. Wait for me. Come with mmanya gọrọ ụmụ Igbo ọfọ. Ugbu a. 1 minute. I will be here. Ụmụ Igbo, unu ka nọkwa? Apụtara m. Asị m ka m gaa ọfọ. N'ihi na ọgụ ọbụla a na-alụ, mmụọ na-eso alụ ya. Mmụọ na-eso alụ ya. Ka m gaa ọrụ n'ọfọ. Ole nke ya ka mma iji gaa ọfọ a? Oke. Ka oke. Ole ka iji gaa ọfọ a na? Mba. Arika, this one is more expensive.
nke a dị more expensive than nke a. Ọkwa ya? Ka anyị were nke a gụọ ọfọ a. Anyị were nke a gụọ ọfọ a. Ka m gụọrọ ụmụnne m ọfọ. Ka m gụọrọ ụmụ Igbo ọfọ. Ọfọ ndụ, ọfọ agali, ọfọ ịdị n'otu ka m na-agọrọ isi ụmụ Igbo n'ụbọchị taa. Mana asị ụmụ Igbo, anyị ga-abịakọta ọnụ. Anyị ga-ahụrịrị onwe anyị n'anya. Anyị ga-ahụrịrị onwe anyị n'anya. Ọgbaghara a etire n'ime anyị, bifo afọ na-agwụ, anyị ga-etipịa. Ọgbaghara a etire n'ime anyị, bifo afọ na-agwụ, anyị ga-etipịa ọgbaghara. Ọ ebe mụwa akwa. N'ihi na mụwa eso na ndị si egbe bere ugo ebere. Eso na ndị si egbe bere ugo ebere. Ị bụrụ onye Igbo, a sị m na ọ ga-adịrị ya mma. Ọ ga-adịrị ya mma. Mma ike Chineke aweta eji kwuchie ekwuchi. Chineke kwuru ihe ọjọọ. Nna enwezi mva aka. Enwezi mva aka gana iji eze. Ka m were eze. Ngwa lee otu m ji were eze bụ ụtafụ ihe a. Tinubu eze ọkafọ Tinubu n'ọnụ. Ọ ga-eji wee eze bụ ụtafụ ihe a ntafụ. Maka ndị na-asị ndị na-atụnyere Tinubu. Ụmụ Igbo. Ose etiala nụ. Chineke ngwanụ. Ọ bụghị nwa bụ ọbasi dị n'elu. Ọgọdọ na-akwụla ala. Ọ bụghị na ọ gbara oversize. Mana ọ bụ n'ihi na ewu nna anyị Igbo. Ekekere ụwa. A ga-ekpupụrụ gị okpu. Chineke ka m kpụfuru nna anyị okpu. Ka m kpụfuru Chukwu abịa nwe okpu. Onye kere eluigwe ka elu ụwa. Anyị na-akpọku gị na mgba ụwa. Mụ na ụmụnne m na-akpọku gị. Anyị wee na-asị na ọ bụ gị nwa bụ n'uji. Gị nwa jiji, gị nwa ji ede. Ọkwa onye ikenyere orie. Onye wanyere orielu. Mụọ bụ lọdụ nke ndịrị m wee na-asị na ọ gara ịmara ụmụnne m mma. Na ọ gara ịmara ụmụ Igbo mma ebe ọbụla ha nọrọ ụwa niile. Chineke ọ bụ gị nwa bụ onye kere anyị tinye anyị n'ọwụwa anyanwụ. Ebe ụwa bidoro ọwụwa anyanwụ. Imefu ihe mgbagwoju anya wee tinye anyị n'ọwụwa anyanwụ. Mụa wee na-asị ka ị bịa weta ịhụnanya, ka ị bịa weta udo. N'ihi na di na nwunye na-asụ ụsọ ọkwa eleta aghara. Ọyịla ọyị na-ebi n'udo ọkwa eleta aghara. Enyi na enyi na-asụ ụsọ ọkwa eleta aghara. Eleta aghara ya bụ ịdị mma. Eleta aghara ya bụ ịdị n'otu. Lee ka ụmụnne m ndị Igbo si gbasala ụwa niile. Biafra na-ekwu okwu ya bụ ndị Igbo. Ndị a na-egbukwa n'ihi Biafra ọ bụ ndị Igbo. Ọ bụkwara otu a na-eme sit at home, ọkwa ndị Igbo na-eme sit at home. Ka ịkwanụ ndị bụ Biafra n'isi ọkwa ndị Igbo. Ka ezikwanụ ndị na-agba onwe ha mgba okpuru na-egbuchi onwe ha ọ bụkwa ndị Igbo. Ọ bụ n'otu a ka anyị ga-anọgide Chineke nke kere eluigwe ka elu ụwa. Ọ bụ n'otu a ka anyị ga-anọgide nọ n'ime mmehie amara wee rie nne. Wee sị gị onye ime eluigwe dịka a na-akpọku gị ka ị bịa lee ụmụnne m a
ndị na-ekiri m ugbu a la ndị na-ebe niile ụwa dị iche iche ga-awọchịkwa ihe onyonyo a leba, ma ndị ga-awọchị ma ndị la ga-awọchị, ma ndị ga-ekiri ya ma ndị la ga-ekiri ya. Wee sị Chineke ọ ga-adịrị ụmụnne m ndị Igbo na mma. Nna anyị Igbo, oge akara aka eruola. Nna anyị Igbo, oge akara aka eruola. Esi na anyị kpọọ gị ofe Igbo na ị ga-aza ngwanụ. Onye nwata dịrị ohi, onye nna dịrị ohi, ọ na-eji ụkwụ agbawa igodo. Nwata nna dịrị ohi, ọ na-eji ụkwụ agbawa igodo. Nna anyị Igbo, ngwanụ lekwa ụmụ gị, bịa chịkọta ha, mee ka ha dị n'otu. Lee ozi ọma ahụ obi nwanne ndị Igbo na-ezi ụmụnne anyị n'ụwa niile n'orutela m ntị. Wee sị ka m sonyere obi nwanne ndị Igbo wee gbasa ozi a, ozi dị n'otu, ozi ịgala iru, ozi jikọtụ aka ọnụ. Kpọlie mmụọ ndị Igbo dị iche iche ka ha soro n'ozi a, na anyị agaghị nọ n'ime mmehie amara wee rie nne. Ezi onye nwanyị na Chineke, asị nke ya mezie okwu a, mgbe na-asị gị nwa bụ onye Igbo, ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, ọ ga-adịrị gị mma n'Orie, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Gị nwa bụ onye Igbo, ọ ga-adịrị gị mma n'ụbọchị niile nke ndụ gị. Igbo ị ga-egbuta, ịyọ ị ga-aghọta, ịkụọ ị ga-akọta, ihe ọbụla ịkpọrọ nke ị ga-abụ nke gị. N'ime Biafra anyị na-achọ, anyị ga-enwetakwa Biafra. Onye Igbo, mara onwe gị na onye asị ya mara onwe ya ọ bụghị ihe ọjọọ ka e mere ya. Marala ịbụ onye Igbo, marala ịbụ onye Igbo, marala akpọrọ gị asị, mana onye akpọrọ asị adịghị akpọ onwe ya. Onye akpọrọ asị adịghị akpọ onwe ya. Ịnọ ebe ndị etiti na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo, ị mara na ndị etiti kpọrọ gị asị. Ịnọ ebe ndị ugwu na-ekwu okwu ndị Igbo, ị mara na ndị ugwu kpọrọ gị asị. Ịnọrọ ebe a na-ekwu okwu ndị Igbo, ị mara na akpọrọ gị asị. Mana akpọ gị asị, ị bịa kpọọ onwe gị asị, ị bịa na-agba nwanne gị wụọ, ị bịa na-agba nwanne gị wụọ, nwanne gị na-ata ahụhụ dịka isi ata, ị bịa na-agba ya wụọ. Ngwanụ, dịka anyị na-awụ mmanya ọkụ ala, anyị sị ka obi ụmụ Igbo juru, ka obi ụmụ Igbo juru. Ihe ọbụla na-ebute ịkpọ asị, anyị sị na anyị ebibiere ya ugbu a, na ọ gaghị adị ire ọzọ. Maka na mụ onwe m bụ Lord nke ndịrị m apụtago n'ọgbọ. Nwanne ka m si pụta gbuo abụ ozi ọ bụ ka m si pụta bifọ. Enwere peji ndị unu ji mara m, Lord nke m TV, Lord nke ndịrị m. So those pages, there will be no more attack against anybody again. I will never attack anybody again using my page. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ nwa Biafra, maka ihe ị na-achọ ka m na-achọ, ka m ga-abịa na-agbazi gị war. I am for general, n'ihi na abụ m ọpara. I am first son of my family, and ihe eji mara first son wu ime udo. Ọha ejisi onye Igbo mara onye ewu. Ụmụ Igbo, nke a wee na-esi mkpụrụ unu. Akwụrụ m unu mmanya si ka m were kpọkuo nna Olisa bi n'eluigwe
na nna anyị Igbo ka ọ bịa nụrụ olu m na mgbe abalị a, ka ọ bịa nụrụ olu m maka na ekwuola m dịka ejirila m si mbịa kwuo, n'ihi na ọ bụ ozi ka eziri m si mbịa kwuoro ụmụ Igbo, gwa ha na oge ha ga-enweta nnwere onwe ahụ eruola.